This is the site of the living conditions for flood victims in Mathare area. However, today, permanent secretaries from different departments paid the victims a visit to ensure they at least have food and other basic necessities. Led by Social Protection PS Joseph Motari, they have vowed to stand by the victims to ensure they are back on their feet. Munilindie hao watoto wasome, watoto waende shule vizuri na muhakikishe tumetunza watoto wetu. Tuko nyuma yenu na tutashirikiana kuona ya kwamba kila mmoja wenu amepata nafasi ya kurudia maisha yake. Tunajua Mungu atatusaidia. Hii yenye tumeleta itawasaidia, pia wale wengine wa units zingine watasaidika. This comes even as ODM deputy party leaders Wycliffe Oparanya and Hassan Joho promise to ensure the available resources reach the most affected victims. We are here to help everybody that is affected. When we go to Mathare, we will not be looking at this is an ODM supporter, this is an ODM supporter. Yanapelekwa na siasa. Sisi kwa muda mrefu tuko na mpango kabambe ambao unachunga dignity ya mwananchi katika taifa letu. We would want that government finds shelter for these people in Nairobi so that they can continue with the life that they have known all this time. The Kenya Red Cross Society has also vowed to continue reaching out to all victims. Huu msaada ni wafanyikazi wetu wa serikali na tunawalipa na pesa ya serikali, lakini huu msaada ni kutoka kwa roho yao, ni utu wao. Robi Omondi, K24.